Hello students, welcome back to Learning Management System. As part of the Learning Management System, we are discussing the fourth unit of the subject Data Structures using C. Today we will discuss the fourth session of the fourth unit. In last three sessions, we discussed about stacks. Okay, so there we discussed how to implement stack using arrays and linked list. So first three units ಅಲ್ಲಿ ನಾವು stacks implementation ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. In fourth session, we will be discussing the concepts of queues. Okay students, so in fourth session, I will be discussing the basic concepts of queues, its introduction, and day-to-day life applications of queues, and what are the operations that can be performed on queue. These two concepts will be discussed in the fourth session, and in upcoming sessions, I will be discussing the types of queues, how to implement queue, and what are the data structures that are used for implementation of queues. Those all concepts will be discussed in subsequent sessions. So what is queue? So generally ನೀವು queue ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಲೈನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. Okay, first let us see the definition of queue. Queue is a linear data structure in which items are inserted at one end called rear end and deleted from the other end called front. So queue ಏನಿದೆ, it is a linear data structure in which two ends are used. First one is rear end and second one is front end. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We insert the elements through rear end and we delete the elements through front end. Okay students, so this is the definition of queue. So what is the working principle of queue? Queue works on first in first out principle. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ that is taken out first. So let me show you how it works. This is a queue data structure. It looks like array. So array ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಲೇಟರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So coming to this principle, first in first out. The element which is inserted first will be deleted first. Suppose if I am inserting 10, 20, 30, 40 and 50. Okay, so first element ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is the meaning of first in first out principle. Okay students, so let us see some real world examples. By observing this picture, what can you guess it? It is a line of people who are standing at ATM center.
ಸೊ ಜನರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎ.ಟಿ.ಎಂ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಎ.ಟಿ.ಎಂ ಮಷಿನ್ ಹತ್ರ, ಅವರೇನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಫಿಫೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಫಿಫೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲಿಫೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ this principle is used for stack, whereas first in first out or first come first serve ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is used for queue data structure. Okay students, so ಯಾರು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ, suppose this person is standing in line at last position, then he will be able to draw the money from ATM machine at last. He will be the last person. Okay, so this is the concept of first in first out. This is one example. So let us see another example. So vehicles arriving at toll plaza. So national highways ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇನ್ 5, ಲೇನ್ 4, 3, 2, 1 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರೋಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ toll booth which collects the money from the vehicle owners or drivers. Okay, so ಈ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಇಂದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಈ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಲೈನ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೋ that will be served first at the toll booth. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರುತ್ತೋ that will be second and so on, and last ಯಾವ ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೋ that will be served at last. So this is another example of queue. ಈ ತರ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಕಿರಾಣಾ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಓನರ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಯರ್ ಅರೈವಲ್ ಆರ್ಡರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. Okay students, so these are some of the real world example. So queue data structure ಏನಿದೆ, so we can relate the real world examples to the data structure, right? So let us see another example of queue in computer system. So in computer system, an instance of queue request arrived at a printer for printing. So on computer, for example, on printer ಇದೆ that is shared by the different computers. ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ those computers are used by different users. Suppose multiple users gives the printing request to the printer and print request arrived at the printer. Then what will happen? The printer queue that will print according to the first in first out principle. Okay, so ಇದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, and these are the print requests. Okay, so
Let us say these are the documents A, B, C, D sent by different computer users. So according to their arrival order, they will be served. So first ಯಾವ್ದು ಅರೈವ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅರೈವಲ್ ನೋಡಬಹುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಎ. ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಡಿ ಇದೆ, ಡಿ is placed and last print request is B. So ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಸಿ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ process is over. So it is printed. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಬಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು. FIFO ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವೇನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ FIFO ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ FIFO, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ we can represent Q in memory. So this is logical representation of Q. So we can easily represent Q by using arrays. So initial of the starting of this session I told you how can we represent Q by using the array. So Q representation ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಯರ್ ಎಂಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂ. ರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so these two variables are used to represent Q. Front and rear variables point to the position from where insertions and deletions are performed in a queue. Okay, so these two variables point to the positions from where insertions and deletions can be performed. So when front and rear equal to -1, ಎರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂ is empty. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ -1 ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೇರ್ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ -1. If this condition is true, then we can say Q is empty. So logically we can represent Q in this way. So I have taken one array. This is one array of size 6, index starting from 0 to 5, and I want to insert a word hello.
ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಚ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ front and rear position will be same. They are pointing to the same index, followed by this. So once H is inserted at the first position, then rear has to be incremented to the next position. So rear ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನಿದೆ ಇ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ರೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್, then rear plus plus again L, followed by this rear plus plus O. Okay student, so ಈ ತರ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಲಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ? ಸೊ ವೇರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ 0th ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು delete it first. Okay, so once it is deleted, then front will be pointing to the next position. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಟಾಪ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ ಟಾಪ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದ rear and insert the element, increment the rear and insert the element. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅರೇ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂ? ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರೇರ್ ಎಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ರೇರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೂ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್, that we will see later. So coming to the first operation, insert. So this is a queue and queue content before insertion. So what are the elements of the queue? -2, 22, 77, 3 and 4. So rear pointing to the fourth element, right, and front pointing to the -2 element. So I want to insert a new element 5. So where it has to be placed? It has to be inserted at the next position of the last element. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ at this position. So after insertion, see the content of the queue. After inserting 5, the elements of the queue will be like this. Okay students, this is delete operation. This is the example of delete operation. So present content of the queue ಏನಿದೆ? -2, 22, 77, 3, 4, 5. Okay, so last insertion operation ಅಲ್ಲಿ after insertion of 5 element, this was the content of the queue. So same queue content I have taken here, and now let us delete the element. So element ಅನ್ನು delete ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಂಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು delete ಮಾಡ್ತೀವಿ? rear end or front end? Front end, right? So front end is used for deleting the elements from the queue. So where front is pointing to the -2 element. So this has to be deleted, right? So ಇದು delete ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So after deleting -2, what is the content of the queue? 22, 77, 3, 4 and 5. So this is
Same it is represented here. Deleting element from front end of Q. So 22, 77, 3, 4 and 5. Understood students? Delete and insert operations? Fine. Let us see some example of insertion. So perform following operations on Q. So ಯಾವ operation ಇದೆ? Insert A, insert B, insert C, D and delete. So there are 4 insert operations and 2 delete operations. Okay. So let us discuss how it can be inserted and deleted. So let me demonstrate the same. So ಈ operations ಅನ್ನು perform ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ first ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಒಂದು queue ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. So this is the queue. Initially it is an empty queue and I am taking two variables front and rear. Okay. So already I explained you why we use front and rear. Rear is used for inserting the elements and front is used for deleting the elements from the queue. So initially it is empty queue. So what is our first operation? First operation is to insert A. So starting ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 0th index ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So array index here I will write 0 1 2 3 4 5 6. Okay. So after inserting A, it will be inserted at first position and at this point of time both front and rear are pointed to the same memory location. After this, what is next operation? Insert B. So second B element ಅನ್ನು ನಾವು queue ನಲ್ಲಿ insert ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So before inserting we have to increment the rear. So ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ next point ಗೆ next position ಗೆ point ಮಾಡಬೇಕು. So front is pointing to the A and rear is pointing to the next position. So here you have to insert the B. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ position ಗೆ ನೀವು element ಅನ್ನ insert ಮಾಡಬೇಕು. So B is inserted, right? After successful insertion of A and B, next job is to insert C. Again increment rear and insert C. So rear is pointed to the next position of B and C is inserted. Similarly, next operation is to insert D. So increment the rear and insert D. Right? So successfully we inserted all the 4 elements. So 4 elements insert ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ next operation ಇದೆ delete operation ಇದೆ. We had 2 delete operations and 4 insert operations. So 4 insert operation we successfully performed on the queue. Okay. And the next job is to perform the delete operation. So delete ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ end ಇಂದ ನಾವು element ಅನ್ನು first delete ಮಾಡಬೇಕು? Front end ಇಂದ. Front end ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ element ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು first ಗೆ delete ಮಾಡಬೇಕು. So first delete operation. So this is the first delete operation. This will delete A from the queue, right? So after deletion, A is deleted and make front end to point to the next position, right? So now front is pointing to the B position and one more delete operation we have.
So again delete the element which is at front. So ಇವಾಗ front ಯಾವ element ಇದೆ b ಇದೆ. So ಆ b ಅನ್ನ delete ಮಾಡಬೇಕು. So it is now d is sorry b is deleted and make front point to the next position. So after performing 4 insert operations and 2 delete operations, at last we are having the content of the queue as C and D. So what is the content of C and D? Sorry, what is the content of Q? After performing these many operations, C and D is the content of the queue. Understood, students? How we can demonstrate the insert and delete operations? So we have seen that through this example. Now let us see one more example. Perform the following operations on queue. So in last example ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now we will see the integer data items. So insert 100, insert 150, insert 200, delete, insert 250, delete. So after performing these many operations, what is the content of the queue? That we have to find out. Okay. What is the content? ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So first let me draw the queue. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸರ್ಟ್ 100 ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 7. Okay, so initially I am inserting 100 at the first position, 100, followed by this insert 150. So second operation. So increment the rear. So R represents rear end and F represents front end. So after inserting first element, front is pointing to this first element which is inserted first, and next 150 to be inserted to the queue. ಆಮೇಲೆ third operation ಏನಿದೆ, third operation is also insert operation. So insert 200. Okay, after performing these 3 insert operation, what is next operation? That is delete operation. So next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಯಾವ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ where it is pointing to the 0th index. So what is the element of the front end? That is 100. So I am deleting it. Okay, so after this make front to point to the next position. Okay, and check the next operation. What is there? Next operation is insert. So insert 250. So rear ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So present value of rear is pointing at the index 3. So after insert operation, what is the next operation? Next operation is delete. So delete ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ
150 ಇದೆ. ಸೊ 150 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And make front to point to the next position. Understood, students? How we can perform insert and delete operation. ಸೊ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ exercise where various examples are given to perform the insert and delete operation. Get perfect in such type of operations. Okay, students. So in today's session, we discussed the basic concepts of queue, its definition, and the real-time examples. Okay. After that, we also discussed what operations can be performed on the queue, insert and delete. So ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So let me stop the session, and in next session we will discuss how to implement the queue. So queue ಅನ್ನ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, queue operations ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, insert and delete operation and also display. ಈ operations ಅನ್ನ ಅರೇ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ lms.dtk@gmail.com ಇಮೇಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ I wind up the session. Thank you students. Thank you for watching this video.